ஹே கைஸ், ஒரு பட்டு போன மரத்தில் ஒரு குருவி கூடு கட்டி இருக்க மாதிரி ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணேன். அந்த பெயிண்டிங்கை நான் எப்படி பண்ணேன்னு ஃபுல் வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்களும் இந்த வீடியோ பார்த்து இந்த பெயிண்டிங்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு கேன்வாஷ் போர்டு எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஆர்ட் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு தேவையான கலர்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா, பர்னட் அம்பர், அந்த ப்ரௌன் கலர் மாதிரி இருக்கும்ல, ஸோ அந்த கலர் நீங்கள் எடுத்துக்கங்க. இந்த மாதிரி பெயிண்டில் நீங்கள் வந்து டியூப்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இல்லை டியூப்ஸ் வந்து காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் சின்ன சின்ன பாட்டில்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு விற்கிறாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 15 ரூபா 20 ரூபாய்க்கு உள்ளே தான் வரும். ஸோ அந்த பாட்டில்ஸ் எடுத்து நீங்கள் சின்ன கலராக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். எடுத்து நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ப்ரஷ்லேயும் நீங்கள் பண்ணலாம். இல்லைனா வந்து பேலட் நைஃப் இருக்கும், ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணலாம். ப்ரஷ்ஷில் பண்ணிட்டாலும் உங்களுக்கு ஈஸி தான், இந்த நைஃப்பில் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஈஸி தான். சரிங்களா? ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஒரு ஷீட் வந்து நீங்கள் ஒயிட்டாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வின்டேஜ் பேப்பர்னு சொல்லி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது 150 to 200 GSM இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த பேப்பரில் தான் நான் வந்து இந்த பெயிண்டிங் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ அப்ளை பண்ணுற அந்த ப்ரஷ்ஷோட ஸ்ட்ரோக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் பெயிண்டிங்ஸோட அந்த ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கும். அப்ஸ்ட்ராக்ட் பெயிண்டிங்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பெயிண்டிங்ஸில் நீங்கள் இந்த மாதிரி மிக்சிங் பண்ணிக்கலாம். சொல்லப்போனால் இது இப்படி தான் பண்ணணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. என்னோடய ஓன் விஷ் தான், நம்மளோட ஓன் விஷ் தான். நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எந்த மாதிரி வேணாலும் நீங்கள் இப்படி பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ப்ரஷ்ஷை வச்சு. ஸோ அது நீங்கள் கொடுக்க போகிற ஸ்ட்ரோக்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு பேர்ட் வரைய போகிறேன். அந்த பேர்ட் வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்க போகுது. அதுக்காக பேக்ரவுண்டில் டார்க் கலர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோவில் நான் யூஸ் பண்ண போகிற கலர்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 3 to 4 கலர்ஸ் தான். ஒன்று ஒயிட், இன்னொன்று ப்ரௌன், அதாவது பர்னட் அம்பர், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லோ, அப்புறம் பிளாக். ஸோ இந்த 4 கலரை வச்சு தான் இந்த டோட்டல் வீடியோவுமே நம்ம பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் வந்து நான் எப்படி வந்து ஸ்ட்ரோக் கொடுக்குறேன், ப்ரஷ்ஷை வச்சு நான் ஸ்ட்ரோக் கொடுக்குறேன், எப்படி பெயிண்ட் பண்ணுறேன், எல்லாத்தையுமே வந்து கவனமாக பாருங்கள். ஃபுல் வீடியோலையும் இந்த கலர்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த பெயிண்டிங்ஸ்க்கு முக்கியமான விஷயம் வெரைட்டி ஆஃப் ப்ரஷ். நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற ப்ரஷ் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கணும். அதாவது 0 பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு 10 to 12 பாயிண்ட்ஸ் வரையும் ப்ரஷஸ் நீங்கள் நிறையா வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ ஒரு மரத்தோட கிளைகள் வரையும் போது ரொம்ப வந்து ஷார்ப்பாக வந்து முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு கிளைகள் ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப வந்து நல்ல திக்காக இருக்கும், போக போக தின்னாக முடியும். ரைட்டுங்களா? ஸோ அந்தமாரி விஷயத்துக்கெலாம் நீங்கள் தின்னான ப்ரஷ் கண்டிப்பாக வேணும். இந்த பாயிண்ட் ப்ரஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த ப்ரஷ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க, ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.
fade, I've never seen so clear. I feel the end and it's near, the day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side, you will never see me My coming. energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he stabs me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.
never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. Don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. You don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. You don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.
ஓகே நண்பர்களே, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. சேம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் சொல்லுங்கள். நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் பெயிண்டிங் பண்ணி. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட்டில் கேளுங்க, கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.